Hello all, welcome to Impactiasacademy's YouTube channel. In this video, we'll look at the topic sentence pattern, which is part of our Group 2/2A playlist, grammar playlist. Let's get into the topic right away. உங்க ஸ்க்ரீன்ல தெரியுற sentences பாருங்க. அந்த sentences, does it make proper sense or is it even a proper sentence அப்படிங்கறத பாருங்க. Football, are they playing? Doctor, is Meera. You see, it sounds off, right? It doesn't sound like a proper sentence. இது ப்ராப்பர் சென்டென்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ தட் நமக்கு தெரிஞ்ச பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், அதாவது 8 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், ஈச் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பிளேஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன். நவுனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அட்ஜெக்டிவ்க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், வேர்புக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. They can play or they can perform their function only if they are positioned in a certain place of the sentence. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு சர்டன் பிளேஸ் ஒரு சர்டன் பொசிஷன்ல அதை நம்ம பொறுத்துனா மட்டும்தான் they will be able to perform their role properly. இப்ப பாருங்க, மீரா இஸ் த நவுன் ஹியர். இட் ஷுட் பி த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். இன்ஸ்டெட் இட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ். ஸோ அதனால இந்த சென்டென்ஸ்க்கான அர்த்தமே இல்லாத மாதிரி போயிருச்சு. அண்ட் ஃபுட்பால் ஷுட் ஹவ் பீன் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். பிளேயிங்கிற அந்த வேர்ப் வந்து கடைசி பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல இருந்திருக்க கூடாது. இட் ஷுட் ஹவ் பீன் ஃபாலோயிங் த சப்ஜெக்ட். பட் அந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகல. ஸோ திஸ் இஸ் வை the whole sentence sounds messed up. The whole sentence feels and looks messed up. Correct? So இந்த மாதிரியான மெஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we have to learn sentence pattern and the components of a sentence. Every sentence has a subject and a predicate. So as we all know, ஒரு சென்டென்ஸை நீங்க ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வில் பி a subject and subject has either a pronoun or a noun, and the rest of the sentence, it could include verb, it could include adjective, it could include complement, adjunct, எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். சப்ஜெக்ட் தவிர்த்து மற்ற இருக்கிறது எல்லாமே வந்து will form the predicate part of the sentence. Now, sentence pattern. It refers to how sentences are constructed. The parts of speech you use in a sentence and the order in which you put them. So, எந்த ஆர்டரில் நீங்க போடுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து will determine the proper construction of a sentence. There are 5 important components to the sentence pattern, which are subject, verb, object, complement, and adjunct. Let's talk about subject first. So subject answers the question who and appears before verb. கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பாருங்க. Rachel is the subject. அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணலாம்? It is appearing before the verb. Which is the verb here? Sings is the verb. So it's appearing before the verb. And also it answers to the question. யார் பாடுறா? Rachel. It answers to the question who. Look at the next sentence. They completed the task. யாரு task complete பண்ணா? It is them. So they becomes the subject and completed is the verb. So verb க்கு முன்னாடி வந்திருக்கா? So subject always precedes a verb. So this is about subject. அடுத்தது verb. Verb denotes action. It consists of both auxiliaries and finite verb. ஏன் non-finite verb கிடையாது? Because non-finite verb வந்து do not perform the function of a verb. அது பார்க்கறதுக்கு verb மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ing add பண்ணியோ இல்ல having plus verb 3 ஃபார்ம்ல இருந்தாவோ அது வந்து it performs the function of something else. It might perform the function of a noun, it might perform the function of an adjective, but not the function of a verb. So that is why we do not even classify such verbs as verbs. Whereas finite verb வந்து not only does it perform the function of a verb by indicating tenses, it also changes according to the subject, changes according to the nature of the subject. This was also dealt in detail in the previous videos. Please have a look at it. So verb வந்து denotes actions and it consists of auxiliaries. What are your auxiliaries? Primary auxiliaries include be form, have form and do form of verbs. அது இல்லாம modal auxiliaries இருக்கு, semi modal auxiliariesum இருக்கு. சப்ஜெக்டையும் வேர்பையும் சேர்த்து ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் சின்டெக்ஸ் இருக்கு, விச் இஸ் யோர் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் சின்டெக்ஸ். இங்கேயே வேர்புக்கு பக்கத்துல இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன்னா, ஏன்னா வேர்ப் பக்கத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சுன்னா அந்த கைண்ட் ஆஃப் வேர்ப் வந்து வில் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் வந்து வில் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் ஆர் வில் ஆல்வேஸ் கோ அலாங் வித் an object in order to give complete meaning to the sentence. அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமே தனித்து இயங்கக்கூடிய verbs-ஐ வந்து நம்ம intransitive verbs-னு சொல்லுவோம். So subject plus verb அப்படிங்கிற syntax-ல அந்த verb predominant-ஆ or by default அது எதுவா தான் இருக்கும்? Intransitive verb-ஆ தான் இருக்கும். Look at the example. Granny is awake. Granny is the subject here. Is awake is the verb. So this does make complete sense. இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா தான் இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மீனிங் கிடைக்குது அப்படின்லாம் கிடையாது. Look at the next example. The river flows. The river is the subject. Verb வந்து flows. This is with regard to your subject and your verb. Next we will look at object. Object follows the verb. Subject precedes the verb. Object follows the verb.
and it answers the questions what and whom. So இப்போ நம்ம subject plus verb வச்சு ஒரு பேசிக்கான syntax பார்த்தோம். ஆப்ஜெக்டை இன்க்ளூட் பண்ண அந்த சின்டாக்ஸ் எப்படி ஆகும்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் ஃபாலோஸ் த வேர்ப். ஸோ அப்போ வேர்புக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ஜெக்ட் வரும். அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஆல்வேஸ் precedes the verb. Look at the examples. My puppy, which is the subject, eats is the verb, biscuits is the object. Does it answer to the question what? Yes, it does. Puppy என்ன சாப்பிடுது, பிஸ்கெட் சாப்பிடுது. So it does answer the question what. Now, I bumped into my childhood friend. I is the subject, bumped into is the verb. யார்கிட்ட, who did you bump into? Who? Or it's almost like whom, to whom and the mari. So whom did you bump into? It is my childhood friend. So this is in the form of subject, verb and object syntax. If object, it is classified into your direct object and your indirect object, correct? Direct object answers to the question what? Indirect object answers to the question to whom. So ஒரு பர்சனா இருந்தா அது indirect object, ஒரு திங்கா இருந்துச்சுன்னா அது direct object. உயர்த்திணையா இருந்துச்சுன்னா அது indirect object, அக்ரிணையா இருந்துச்சுன்னா அது direct object. Look at the syntax. Subject plus verb plus io plus do. இங்க மேல வந்து பேசிக்கா ஆப்ஜெக்ட்னா நமக்கு s plus v plus o அப்படிங்கிற syntax இருக்கு. அது இன்னும் கிளாசிஃபை பண்ணி indirect object, direct object ன்னு மாறுச்சுன்னா this is your syntax. s plus v plus io plus do. Sometimes it can even be s plus v plus do plus io. Look at the examples. Nila is the subject here. Handed is the verb. Him is the indirect object. யாருக்கிட்ட கொடுத்தா, to whom? It is a person, right? So that is the indirect object. Enna kudutha, the bat. It's a thing. So that is the direct object in the sentence. Next example. The manager is the subject. Sent is the verb. Her. Yarukku anupicharu? It's the indirect object part of the sentence. And enna anupicharu? Direct object. So this is how s plus v plus io plus do syntax functions. Next is your complement. What does a complement do? It expresses quality, identity or condition. So it's sort of like an adjective. It gives extra descriptions about the subject. It completes the sentence. அதாவது complement நீங்க அந்த sentence இருந்து remove பண்ணிட்டீங்கன்னா the sentence will not make proper sense. So complement is necessary to complete the sentence. So complement, complete அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And the spelling is not I. The spelling is complement with an E. Complements I வந்துச்சுன்னா it is a remark. So complement na something that completes ங்கிறது தான் அர்த்தம். அடுத்ததா this is not optional. Of course it's not optional because அது இருந்தாதான் ஒரு sentence complete பண்ண முடியும்னா அதை நம்ம ஆப்ஷனலா வச்சிருக்க முடியாது. It is actually necessary for the completion or proper meaning of the sentence. And this is further classified into subject complement and object complement. Subject complement ஓட syntax எப்படி இருக்கும்னா s plus v plus c அப்படின்னு இருக்கும். Here Peter is subject, is verb, a stay at home dad. அதாவது பீட்டருங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து he's a homemaker அப்படின்னு சொல்றாங்க. He's a stay at home dad. இப்போ stay at home dad is the complement of the sentence. Now take away the complement. We know that complements are not optional in a sentence. It is necessary in fact. So complement நீங்க தூக்கிட்டீங்கன்னா இந்த sentence does it make sense? Peter is அப்படியே it's just hanging in there. So it doesn't make any proper sense. So complement is necessary to give proper meaning, complete meaning to the sentence. And does it say anything about the Peter? Yes, of course it says. Correct? Peter வந்து ஒரு homemaker. He's a stay at home dad ன்னு சொல்லிட்டு பீட்டரை பத்தின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் an adjective மாதிரி. What is an adjective? An adjective is something that describes a noun or a pronoun. Which is the noun here? Peter is the noun. பீட்டரை பத்தி பேசுறதுனால this is the subject complement. Subject பத்தி பேசுறதுனால இந்த complement வந்து subject complement. Look at the next example. My aunt is the subject. Grew is the verb. Frustrated is the complement. இப்போ frustrated எடுத்து பார்த்தா the sentence will not make any sense. Whereas frustrated, யார் frustrated-ஆ இருக்கா? My aunt, who is the subject of the sentence. So subject பத்தி இது பேசப்படுறதுனால this is your subject complement. அடுத்தது object complement. So subject பத்தி பேச subject complement. அப்போ what is object complement? Object பத்தின description கொடுத்துச்சுன்னா அது object complement. This sentence, we is the subject here, painted is the verb, our house is the object, beige is the complement. We painted our house beige. அதாவது எங்க ஹவுஸ் நாங்க beige கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது we paint பண்ணப்பட்டதா பேசப்படுதா? No, right? It talks about the house which is painted in beige color. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் பத்தி பேசுறதுனால இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஆப்ஜெக்ட் பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இது கொடுக்குது. I heard her screaming.
So I is the subject, heard is the verb, heard is the object, yaar, it talks about the person. And screaming is the complement. Who is screaming? She is screaming. The her, she is screaming. So object pati pesapadu. So this is object complement. So this is with regard to your object complement and subject complement. The last component of sentence pattern is your adjunct. What does adjunct do? Adjunct is almost like an adverb. Complement or adjective marina, adjunct vandu oru adverb mari. What does adverb do? It describes the verb, correct? It answers to the question when, where, why and how, and it is optional in a sentence. Adavadhu neenga adjunct part of the sentence neenga remove panna koda the sentence will still make sense in a lot of cases. Not necessarily in all cases, but in a lot of cases adjunct illami koda the sentence can function perfectly well. Look at the basic syntax with adjunct in it, which is your verb plus adjunct. Verb. Sit is the verb here. Where to sit? It answers to the question where. Here is the adjunct. Adutha syntax paranga. Subject plus verb plus adjunct. The stars, adha subject. Verb is the are. Are is your verb in the sentence. Where are the stars? It answers to the question where. So this is your adjunct. Next syntax. Subject plus verb plus object plus adjunct. My nanny is the subject here. Played is the verb. Football. Enna velandanga? It answers to the question what. So this is your object. And eppadi velandanga? Velanda and the verb patti description kudukarnala. This is your adjunct. Okay, now I told you that adjuncts are optional in a sentence. So if you remove adjunct also, the verb will still, or the sentence will still make sense. Appdi na sollirundhen illaya. Ipo impressively அப்படிங்கற அந்த word remove பண்ணி பாருங்க. Does the sentence give a complete meaning? My nanny played football. Yes, it does give complete meaning. இது வந்து ஒரு added part of the sentence. It's an extra part of the sentence. So இது போடுறதும் போடாம இருக்கிறதும் optional தான். Look at the next kind of syntax, which is your subject plus verb plus complement plus adjunct. My mom is the subject. Is the verb. Angry complement. It talks about the subject. That is why it is a subject complement. Because of a mischief. What made her angry? Why is she angry? Because of a mischief. நாங்க குறும்பு பண்ணதுனால தான் my mom is angry. So this is your adjunct. இப்போ இது தூக்கிடுங்க because of a mischief அப்படிங்கிற அந்த statement, அந்த reason கொடுக்குற அந்த part நீங்க தூக்கிட்டா கூட the sentence will still make sense. My mom is angry. This is a perfectly fine sentence only. Look at the last syntax. Subject plus verb plus object plus complement plus adjunct. So 5 components-உமே உள்ளடக்கிய ஒரு syntax this is how it goes. We is the subject. Elected is the verb. Mia is the object. யார elect பண்ணோம்? மியாவை. என்னவா elect பண்ணோம்? chairperson elect பண்ணோம். So மியாவை chairperson elect பண்ணோம். So it talks about Mia, right? It's not about the we, the group of people பத்தி பேசப்படல. இந்த object பத்தி தான் இந்த complement பேசுறதுனால this is your object complement. And எப்போ? When did we elect her as the chairperson? Last year. So this is an additional information that is given in the sentence. Last year தூக்கிட்டு பாருங்க. We elected Mia the chairperson. The sentence still does give a proper sense, proper meaning. So adjunct illamiyo this sentence can function. So these are pretty much the different kinds of syntaxes when it comes to sentence pattern. I hope this video was useful to you. If you guys have any doubts or queries, please drop it in the comments below. Naanga adha answer pandrom. We'll meet you all in another video with another topic. Until then, it's bye from Prisha. Thank you. Hi UPSC and TNPSC aspirants. I'm happy to announce that we are launching a new UPSC and TNPSC batch 2 for the year 2026 from July 3rd week onwards. இது ஒரு unique, highly focused and personalized batch இருக்க போகுது. இந்த batchோட ஸ்பெஷாலிட்டியே it is going to be a super 30 batch. Our vision is simple. Not just teaching, transforming each and every aspirant into an officer. ஆமாங்க, only 30 students இருக்க போறதுனால they will be getting full attention, personalized mentoring and regular feedbacks. The course both online as well as offline ல provide பண்றோம். To get admission in our super 30 batch as well as to avail up to 50% scholarship, screenல தெரியுற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.